Alright, barabara kabisa. Hujambo na karibu sana ndani ya Eastern Gate TV, the only online TV that inakupatia entertainment, inakufahamisha vitu mingi, the past and each and everything. Every time tumekuwa tukiongea about our past, the past experiences tukiwa wadogo. That's the series that we've been dealing in kwa Eastern Gate TV. And today we want just to go through the childhood experiences pia zenye tumekuwa tukipitia, na tumekuwa na some of the interviewers, tumekuwa tukiwa interview, tumekuwa mkituambia their past, and we thank them so much for joining us on our channel. Na pia leo sisi wenyewe tungependa to share amongst ourselves our childhood experiences. Karibu sana ndani ya Eastern Gate TV. Jina langu ni Bernard Neseri na niko na wenzangu hapa, I guess watakuwa na introduce one by one tukiendelea. Karibu sana. Yes. Karibuni sana. Mimi naitwa Marete J. That is my name. That is my handy name. Mwenda Abraham Marete J. But I use Marete J. Yeah. And karibuni sana. I hope we are going to have a very interactive session. Yeah. Kiingereza ilikuja na mzungu man. Ilikuja na ndege pia ikaanguka hapa. Na Kiswahili nayo ilikuwa ya akina Waskonda kama Waswahili wa Mombasa. Aya, karibuni sana. Asante sana. And on my left niko na mimi naitwa Gadoni Kenuthia. I am a content creator and a writer. Karibuni sana, na ningependa tuende moja kwa moja kwa our childhood experiences. Na just to start, ningependa kwanza na Abraham Marete, first childhood memory you remember. Hebu kwanza mimi nianze, si ndio? Sijui kama nakumbuka. First childhood memory. Childhood memory nakumbuka the first time nikianza kujijua kama mtoto mdogo. We used to stay kwa plot. Kwa na watoto wengi sana. So nakumbukanga first childhood, unajua plot, mnaishi kwa plot hizi rental houses. Tulikuwa tumetoka ushago, tumekuja sasa town before we tununue shamba town tujenge. Tulianza na rental houses. So tulikuwa na watoto. Tunaweza kumbuka kulikuwa na the neighbor, kuna mtoto first born pale alikuwa anaitwa pia Ben. So we had a very tough argument between Ben mgani ndio mkubwa, Ben mgani ndio strong, Ben mgani ndio active. So actually it was a battle until ikabidi waanze kutuita Ben A na Ben B. Sasa tena hiyo ilikuwa ngumu because kila mtu alikuwa anataka kuitwa Ben A. But mimi end up kwa Ben B. They won the battle, they won because kwetu ni mimi peke yangu nilikuwa kwetu. So plus the support of brothers and sisters, akakuwa Ben A. And I guess that guy, up to now we are good friends. We are good like family friends up to now. That's the childhood I guess I remember, and we used to play a lot with those guys kwa ploti even before we started going back to school. I guess that was the childhood experience. Kwanza hiyo ndio kitu memory nakumbuka kabisa, before sa vitu zingine zianze kurikaya in life. Mwenda sijui kama kuna childhood memory yenye uwe inarika up to now, right now. Mimi ni mingi. Ni mingi sana. Unajua nilikuwa nimezaliwa nikiwa last born. So there was a lot of things happening around. Unaona sasa? So ile kitu ya kwanza naweza kumbuka, the first thing I can remember is one day mimi nilizaliwa nikiwa the last born. So it happened, kuna mdanda yangu mmoja, my sister, mimi nilizaliwa alikuwa form 6. Kwa hivyo mimi nilizaliwa nikakuta that means ako shule. So the time I came to realize, I used to see and guest who comes and stays for a short time, alafu anapotea. Sasa ikawa sasa huyu mtu anakujanga na mama hajawahi kuniambia, sikuwa najua kama ni ndanda yangu, imagine. Na anakuja, nilikuwa naona anakuja kuna mambo mingi, alikuwa mambo mingi sana. Ana control watu kwa mboma. Unaona sasa siku moja sijui alikuwa mutafu sana. Sasa nikasema sasa huyu nitamfanya aje sasa? Kwa maana sasa ndiye huyo, mara anatuosha, anatutoa hapo nje, anatutoa nguo zote, anatuosha nje hapo. Sasa siku moja sio alifanya nini? Sasa nikaambia mama, sasa mama unajua
huyu mtu anakujanga hapa kula chakula yetu. Sasa tunataka umfukuze asikuje huku tena. Aende huko kabisa. Imagine siku anajua kama ni dada yangu. It is something funny. Huyo dada yangu akaenda baadaye akamaliza form 6. Sasa wakati alirudi nyumbani akapata job mahali ambao kulikuwa kuna kwa company ya kutengeneza sweets. So unaona hatukuwa tunataka kuona, nilikuwa naona shida. Yaani akifunga shule tu, yaani sikuwa najua ni shule anafunga. Mimi nilikuwa naona ni mtu tu anakuja. Yaani huyu is a stranger, anakujanga na anaenda. Sasa wakati sasa alimaliza form 6 akaja home. Kuja home alikuwa anapenda kwenda church sana. Sasa akija ni kwenda, wanakuja na wageni na nini na nini na nini. Sasa sikuwa naelewa kama ni dada yangu. Sasa ikawa sasa ameajiriwa na kampuni ya Peremende. So sasa hapo ndio tulikuja kupendana. Yaani imagine goodies. Sasa anakuja na Peremende. Sasa kumbe hii Peremende anatuletea, alafu Sunday ikifika anatuambia sasa ile kuosha tulikuwa tunakataa, sasa tunaona huyu ni mtu mzuri sana. Hata maji baridi hatuogopi kwa sababu ya Peremende. We tunaoshwa, anatupeleka church nini. Alikuwa mwalimu wa Sunday school. Alikuwa mzuri sana. Alikuwa danda mzuri sana, although she is late. Sasa kumbe tutakuja kupendana na yeye. Tukapendana sana. Sasa akienda church tunaenda na yeye. Kila kitu akifanya, kila siku ya Sunday anaenda, anatuosha, tunaenda. Sasa tukaanza kuwa marafiki sana. By the way, she became one of my best friends at home. Hata wakati alifariki akiwa kwa nyumba yangu hapa Nairobi. Imagine. Na huyo ndio nilikuwa naita stranger. You see the child, yani being a child is something funny. So I remember hata wakati aliolewa. Imagine alienda na mimi kwake. I can remember, I was very small because I can remember the first day tulienda kwao pale alikuwa ameolewa. Na kumbuka mimi nililala hapo miguuni tu. I was very small, so I could not understand. Unaona sasa? Sasa ikawa sasa amekuwa kama mama yangu. Because lakini sasa unaona mama yako ameniambia hapo mbele ni dada yangu. Unaona sasa? Singeelewa. So ikawa hivyo. There are so many things. I can remember one time, the most thing I can remember in my life, nikiwa tu mdogo hivyo. Siku moja kuna jamaa moja alikuwa amekuja kwetu na alikuwa amekuja na shida sana. Kutoka siku hiyo nikaogopa huyu mdundu anaitangwa, huyu ndege anaitangwa dudu. Inaitangwa Budi. Budi. Sasa huyo jamaa sijui alikuwa amekuja kufanya nini. Alikuwa amekuja na ubaya sana nyumbani. Something funny, aliongozwa na hiyo kitu. Ikaja akiwa amekuja alikuwa na panga, alafu hiyo kitu ikaja ikasimama hapo juu. Imagine. I can remember that very well. That way sometimes unaonanga some things they happen in our lives, you wonder. It's ukiwa mtoto inaishi kabisa. Yani kama hiyo vitu haitokangi kwa memory yangu. Alafu kuna siku moja tulikuwa na ng'ombe wengi sana. Sasa something happened, shamba letu lilikuwa kubwa sana. So mimi baba yangu sasa ikawa kuna shamba ingine ameenda. Imagine utoto naye ni funny. Sasa mimi nilikuwa nikitoka nyuma ya nyumba kama hapa sasa, yani kama nyuma pale sasa. Yani akili yangu ilikuwa inaniambia sasa uko ndio baba anakuanga sasa. Imagine na ni hapo nyuma ya nyumba, lakini hiyo kwa maana kulikuwa kamsitu hatakuwa tunaingia. Sasa mimi akili ilikuwa inaniambia sasa baba yangu uko ndiye alienda kwa hiyo shamba. Imagine nyuma ya nyumba. So I could remember every morning nikiamka na chungulia nasema baba yuko huko. Imagine na ni hapo tu nyuma ya nyumba, ni vile kulikuwa na kakichaka. Sasa hakuna mtu alikuwa anaenda huko, kulikuwa kumemea hii brungams. Unaona sasa? Sasa hakuna siku tunaenda huko. Sasa nasema baba alienda huko, alienda kwa ile msitu. Yani nilikuwa naona ni kama ni mbali sana. Ni kama vile tulikuwa tunaambiwa about Nairobi tukiwa nyumbani. Nairobi ni wapi huko? Imagine. So there are so many childhood experiences. Like me, I think I have so many. A very good story. Yeah.
Wow, that was quite a story. Na you know sometimes kuna vitu zingine kama hizi hata hatuwezi tukafilm, but we can only tell a story so that the future generation wanaweza kuwa wakiwatch na kusikia, because since we didn't film tukiwa time because mbona film hazikukua, we can only tell a story, and that's how people will keep on remembering their past and everything. Masi, now sijui uko na childhood experience yenye tunaweza taka kujua hata sisi. Mwenda ametuweka on a high note kabisa. Yeah, ametuweka on a very high note. Na something that nime notice from your stories ni big families. I come from a very small family. Juu tulikuwa wawili for a very long time. Ilikuwa mimi and my elder sister Grace. And tumeachana just with 1 year. So everything tulikuwa tunafanya pamoja. Shule pamoja, church pamoja. So tulikuwa, and then I think because of the nature of the home, tulikuwa very quiet and very introverted. So hata kucheza na watoto wengine, it was very rare to like go out and play with other kids. I think nilianza to make my first friends when I started school. And we were very reserved, very quiet. But then ikaanza the personality ikaanza kukua a bit outgoing when I started making friends, like in school, in church, but I was very reserved and very quiet, and tuli revolve around each other for a very long time. Kama tuseme, like in the first 10 years of my life, tulikaa hivyo pamoja, hivyo very close before now my second sister came in. Wow. Yeah. The one who follows me, yani. That is interesting. Yeah. Okay, about your friendship, because now umetaja story na mambo na shule. Do you even remember your first day in school and what happened on that first day? Who was your first teacher? Do you remember those things? Because now it seems like wewe sasa life yako mzuri vitu za memory zako zilianzia pale shule. Yeah. My first teacher, I remember the first headmistress that we had. She was called Mrs. Getao. And I think if I go back to that school, maybe she's still there. Because she was the headmistress for a very long time. Up to now. And she was very well known. So all the kids who had gone through your system education, kila mtu alikuwa anajua Mrs. Getao. And maybe my first day in school, and because we were very close in age, I think hata tulianza shule na sistangu. But then wakaona tumekaribiana sana, wakatu separate. Venye yeye alienda pre-unit, mimi nikabaki nasari. Na nikasikia vibaya sana, lakini nilikuwa naenda break time, naenda kumwona, lunch time naenda kumwona, ananifanyia homework, ananipea snacks zake. It was a very so she was alikuwa na treat kama dadangu kadogo, so she was too good to you. Yes, very good to me, and that relationship imekuwa hivyo for like all our lives. Hiyo ku take care of me, kuni defend, although mi ndio wakiherehere. Ndio a good defender, very calm person. Yeah, someone who we love and treasure in our family. Wow. Yeah. That's so nice. Mwenda, shule. Wewe najua ulikuwa shule kitambo kidogo. But do you still remember like the first day in school, your first teacher, then the events that occurred on your first day in school? Hizo nakumbuka sana. Kwa sababu the first day nilienda shule, I remember mimi sinakwambia mimi nilikuwa mtoto wa mama. Kwa maana I was the last born. Au wengine yule alikuwa amenikaribia alikuwa mbali sana. And by the way nikienda shule yeye alikuwa secondary I think. So mimi nimeenda, ni dada yangu ndiye alinipeleka shule. Sasa vile alinipeleka, nilikuwa nasikia ya kwamba kuna mwalimu ako hiyo shule alikuwa anaitwa Mataria. Unaona? Sasa tulikuwa tunasikia sifa zake. Very tough. Ana mchezo. Na kweli kufika shule vile nilifikishwa ndani yangu akanipeleka, nikaenda. I remember pale hiyo kashule kalikuwa hiyo shule ilikuwa Kemireru Primary, nursery school ilikuwa hapo. Sasa akanipeleka. Kuenda kuniacha, sasa mwalimu hakuwa. Alienda tu akaniingiza kwa darasa. Vile niliingia kwa class, sasa Matari akatokea. Huyo mwalimu akatokea. Alikuwa mrefu. Mumama mrefu. Sasa kumwangalia,
Ai, nikaona ile image ilikuwa created in my mind. Nikatoka. Nikafuata. Alafu hiyo January kulikuwa kuna mea kichaka kubwa. Kuna nyasi ilikuwa inamea kwa hiyo uwanja. Sasa sijui nini iliambia dada yangu ni kama nitatoroka. Sijui nini ilimwambia instinct ina gani. Kumbe kumbe wakati aliniacha kwa class na mimi nilikuwa napenda shule sana, lakini ile kitu nilikuwa nimewekwa kwa akili. Yaani ile vitu nilikuwa nasikia about hiyo mwalimu. Na sasa nilienda tulikuwa tunaenda unaachwa kwa class. Sasa wakati mwalimu alikuja, mimi nilichomoka. Nikafuata dada yangu. Sasa mimi nilikuwa naenda home. Sasa kulikuwa na kanjia kwa hiyo nyasi. Kwa maana sasa nyasi ilikuwa inakuwa kubwa, sasa kuna kanjia kale watu wanapitia kwa uwanja. Kumbe alienda hapo, akaingia kwa nyasi hivi, anataka kuona wote happen. Nikija nikipita naona mtu anatokea akanirudisha. Fortunately, I don't know what happened. Huyo Matari that week, sijui alienda maternity leave ama kitu kama hicho. Sasa yule alikuja, mwalimu alikuja, alikuwa family friend. Alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa somebody, ni mama namkumbuka sana. Alikuwa family friend. Sasa maisha ikawa mzuri. Nikapenda shule sana. Kwa sababu tulikuwa tumezoeana, walikuwa marafiki mpaka na dada yangu. Sasa yule alikuwa anatuosha. Walikuwa wanaenda kanisa pamoja. Nilikuwa nimemzoea. Unaona sasa? Lakini huyu Matari ya huyu ilikuwa nimesikia sifa zake mapema. Sasa nilichomoka nikaenda. So, alafu tukaendelea hivyo. Nursery ilikuwa mzuri. I can remember that time. The most outstanding thing I can remember ni kuwa, unaona hizi njiga mnaonanga huku. Sasa hapo ndio the first time nilikuja kugundua, kuna watu wanakuanga na njigas. Sasa siku moja hiyo maisha ya wakati huo sijui ilikuwa aje. Sasa siku moja kulikuwa na msichana akaja shule akiwa na njiga. Sasa ikawa atatolewa. Na unatolewa watu wote wakiwa wanachungulia. Unaona? Alafu wanaenda wanachukua ile kuna nini zingine tunaitanga kuna vile inaitangwa nini zinatokanga red yellowish. Tuitu kichaka. Sio inaitangwa aje. Kuna hiyo kamea, mumea inamea alafu inatoa matunda inakaa yellowish. Alafu unawekelewa. Imagine. Sasa mguu imeinuliwa nduru. Sikutaka kuumwa na hiyo. Hata shule nilikuwa naenda njioni naoga, nilikuwa naogopa sana kuumwa na njiga nikuje nitolewe shule. Ukikuja ukiwa na njiga unatolewa shule. So sasa wanafunzi walikuwa wanajua, njiga likitu mbaya. Ukienda naye shule unatolewa huyo na unawekwa hiyo nini. Na ilikuwa kali sana. Hiyo sasa ni nursery. So it happened that tumeenda class 1. Sasa kwenda class 1 I don't know what happened. Sijui, I cannot understand what happened. Kwenda class 1 ni kulikuwa na classes mbili. Nursery ilikuwa na wanafunzi wengi. So kwenda class 1 si kama hivi wewe ukiwa hii darasa kama nursery ukienda utaenda hivyo. Sasa tukienda class 1 unakutana kuna watu wengi wameletwa hiyo class. Na hata hamjuani. Sasa ni wageni. So I remember sasa kulikuwa na kijana moja ndiye alikuwa mbingwa wa class. Sasa na mimi nilikuwa mwoga hivi. Kijana huyo ndiye alikuwa mbingwa wa darasa. Alikuwa anachapa watoto wengine. Sasa siku moja nikasema leo akijaribu kuniguza, akinichezea mimi ataniona. Nikajipanga, nikasema siku ile tu sasa atakuja kusumbua tena. Alikuwa anakuja anachukua kitu yako na uwezi kumuuliza. Alikuwa anajulikana. Yaani unajua kwa klasi wale wanajulikananga sumbua, hata akichukua kitu yako unanyamaza. Uwezi muuliza. Sasa alikuwa hivyo. Sasa na mimi nikaamua huyu siku moja mimi na yeye. Na nikajipanga. Sasa siku moja sijui kuna kitu ilitendeka. Hebu vita ianze.
Sasa vile nilimshika hivi nikasikia kwanza ana nguvu. Nikamweka chini. Watu wakajua kumbe huyu mtu hakuna kitu. Ni vitisho tu. Kutoka siku hiyo sasa kila mtu akaanza, wewe ni mnoma. Wewe ni mnoma. I can remember that day. It was, yani watoto wengine wakasema ni kama walipumua. Unaona, there are some things unaona, because nilijitoa woga. So sometimes tunauziangwa woga tu. Yani you are scared. This life you don't need to be scared of anything. Yeah. Just unajistress and then you, so yeah. That's very interesting because I guess sisi tukiwa shule it was ukikompare siku hizi na watoto wa kitambo, siku hizi watoto shule wanabembelezwa sana, wako taken care of, baby care nini. Shule mimi nakumbuka ilikuanga like ukitupwa huko hivyo ni struggle for survival. Unajaribu kusurvive. Me I remember the first day in school cause tulikuwa tunakaa kwa plot hivyo. I remember watu walikuwa ndanga shule, tunabaki watoto wadogo peke yetu nyumbani. So tunacheza tukiwa wadogo. Then ikifika masaa fulani naona wengine wanarudi kutoka shule na tubag. So tukakuwa very interested kutaka kujua watu wanaendanga wapi na tubag. The one thing nakumbuka ni kadish kakubeba chakula. Ulikuwa unapewa kuna kadish kalwaka na kujanga na kakona kifuniko kakona mkono juu hivi. Unafunika kadish kakwenda shule. Sasa hiyo ndio ilikuwa the most interesting part because unawekewa kamkate uende nako shuleni. So me I remember the first day in school tulipelekwa na that friend of mine akaitwa Ben B. Tukienda shule the same school na the only teacher naweza kumbuka hiyo shule ni headmaster, cause tulikuwa tunaanga yeye ndio speaker wa shule kabisa, ndio kusema kila kitu, akiamrisha nini school fees yeye ndiye alikuwa anasemanga karibu, alikuwa aitwaga Mr. Owiti. And that guy was a very good friend of my mom because walikuwa wanaongea the same language na my mom. So the first day in school nakumbuka tukienda na my mom tukipelekwa tukaingia paka kwa ofisi yake tukakaa. Nakumbuka akiambia mamangu nimeleta huyu ni mtoto wangu, sasa aka ndio kama first born, the only child, nimekaleta shule. Nikabembeleza tukaingia class. Sasa kufika class tukakaa kidogo hivi, nakumbuka bell ikaring. Tukaenda parade. It was on a Monday. Tukaenda parade. Sasa mimi sijaiona watu wengi hivyo wamesimama kwa mkutano. Sasa I remember our parade was ilikuwa parade yetu ilikuwa mnasimama around hivi, mnasimama around, alafu kuna flag, I guess ni flag ilikuanga pale katikati. So events zilikuwa zinaokaa paka nashindwa hii ni mambo gani, because now watu wanakuja wanapandisha kitambaa ingine inaenda juu, alafu wanaimba wimbo ingine ina uniform. So sikuwa najua that was a national anthem ya shule. Kabendera kana pandishwa hadi juu. Aya. Sasa the most horrifying thing on that day, nikasikia kwenda kukojoa tukiwa parade. Mimi ni mgeni, sijui hata choo ziko wapi. Na sasa watu wanaongea wamalizi. Sasa unajua wanaongea vitu za sisi hata hatuelewi. Juu mimi ni mdogo, sisi ni wadogo, tuko nursery, hatuelewi kabisa. Unataka kwenda choo, hauwezi enda choo, hata ujui choo ziko wapi. Huwezi pita katikati ya watu uende choo. Ukiangalia nyuma hivi kuna vijana warefu, watoto warefu, nashindwa. Hiyo nini ilinichanganya. I remember the first day me and my friend we peed on ourselves. Tulijikojela because hatujui choo ziko wapi, ni siku ya kwanza, choo ni mbali, ujui ni nini inaendelea. From there tukaanza kwenda shule, but kuingia kwanza kwenda classes it was quite interesting. Juu mlikuwa mnafunzwa vitu, mnaimba kwanza nyimbo hizi mlikuwa mnaimba, then tuliwanga na kale ka break time. Sasa mnaenda kukula chakula mmebeba. Sasa kama kuna kitu tulikuwa tunangojeanga ni hiyo masaa ya kwenda kukula, cause alafu na kuna wimbo tulikuwa tunaimbiwanga ikifika saa 6. Kwa hiyo wimbo inaenda aje ya kwenda nyumbani ni saa 6 siri mwalimu kwa heri. Yani hiyo ndio tunaimba kwa manata. Sisi tulikuwa tunaimba na Kiswahili. Tulikuwa tunaimba na Kiswahili. But now kitu ilikuwa interesting because hata sisi wale wadogo tulikuwa wa kwanza kwenda nyumbani. I guess ilikuwa saa 6. Hiyo tunaanza kuimba hiyo wimbo. Hiyo wimbo I wish ningekumbuka, but nakumbuka hapo sasa ni saa 6. Sasa ni saa 6. Kwa heri mwalimu. Sasa we used to wave like this. Kwa heri. Then we go home. So ndio baadaye ulikuwa unapata watoto by this time sisi tunatembea, alafu tulikuwa tunarudi shuleni saa 8. So tulikuwa tunakuja nyumbani
tena tunakula, others go back to school. Then sema hivyo nikakumbuka sijui kama hiyo system bado iko lakini wali introduce kukua kama hiyo nyimbo ya midday hiyo sisi sasa tulikuwa tunaenda tunalala tunatandikiwa tu mattress kwa shule unatandikiwa mattress tunashikana hapo wawili tunalala, then 3 tunaamshwa tunajiprepare tunaenda home. Hatukuwa tunaenda home midday. Nyie mko mnaenda home nyinyi basi mmesoma town. Sisi ushago ulikuwa unaenda nyumbani saa 6 mkiendanga kabisa. Alafu funny enough inawasiku nakumbuka tulikuwa ilifika mahali sasa tulikuwa tukiendelea shule tukaanza kubebeshwa hii samadi ya ng'ombe hii mavi ya ng'ombe. Hiyo ndio ilikuwanga simiti ya shule. So kuna zile siku mlikuwa mnakuja nayo shuleni. So mnasimia kwa darasa chini hivi every Friday, I guess it was every Friday mnakuja mnasimia kwa darasa. Hiyo ndio ilikuwa sasa walikuwa wanajaribu kufanya hivyo ku avoid jiggers, ku avoid hizo vitu kama jiggers. Sasa every Friday, wacha na siku hizi shule ziko na tiles, ziko na simiti. Hizi mimi tumeonea huku Nairobi vitu zingine na hizi madirisha, windows sisi zilikuwa open kabisa. So mnasoma pale kwa vumbi hivyo. Na sijui mwenda before tuendelee ningerudi kwako kidogo, kuna vitu kama the first death you ever experienced and how was it and how did it affect your life at some point? I can remember ile wakati nilianza kujua people they die. Unajua kuna ile wakati sasa inafika unajua people they die Sasa it was I remember wakati dada yangu huyo tulikuwa tunaenda kanisani, kulikuwa na mzee mmoja siwezi kumbuka jina lake, lakini najua kwake mpaka saa hii. Even in my mind I can see the picture ya huyo mzee. Ni miaka mingi sana. Huyo mzee alikuwa Mkristo sana. Alikuwa wa East Africa Pentecost. That time Ukristo ulikuwa very serious. Hakuna kuva ati watu unaona wakivaa ati tight ati nini. Haikuwa hiyo. Ulikuwa unaenda ukifika kanisani kama umelala huku jipanga, unaambiwa wewe umelala. Walikuwa wana speak in tongues kuongea na kiroho kutabiri na kuona mambo. Haungeenda church, haungeenda kanisani hivyo. Kama uko na mambo acha saa hii wanafanya sarakasi, haungeenda. Sasa huyu mzee I can remember, huyu mzee alikuwa very spiritual person. Na yeye akapeana nafasi, akapeana a plot ili tujenge kanisa ijengwe hapo. I remember hata saa hii iko inaitwa Mpuri East Africa Pentecost. So tukakaa, huyo mzee akakaa. Sasa akasema mimi nikikufa, that time alikuwa ameambia watu siku ile nitakufa. Sasa siku tulikuwa tunashangaa, kukufa sasa. Kukufa ni kumaanisha nini? Naona sasa kukufa, ati kukufa. Akasema nikikufa mtaona. Nikikufa kama nitaenda mbinguni. Nikikufa tu mtaona mvua itaanza kunyesha. Sasa hapo ndio niliona ile kuelewa sasa kifo, what is death. Ni huyo mzee. Huyo mzee tukasikia mama kaja akasema unajua Samson, alikuwa anaitwa Samson. Unajua Samson amekufa. Samson amekufa. Yaani akituambia hivyo mvua ile inanyesha. Nikasema okay, watu wanaendanga mbinguni, kwani ni kuzuri aje huku ambaye kunanyesha mpaka wakati hakuna mvua. Kukanyesha. Sasa hapo ndio nilikuja kujua sasa hatukuona Samson. Hiyo Sunday ilifuatilia hatukuona Samson kwa church. Kwani mtu anaenda kabisa. Sasa kutoka hapo the next death ile nili experience sasa ndio nikajua kifo si mchezo. Kuna mzee mmoja alikuwa neighbor. Tukasikia nduru. Nikashangaa nduru ni ya nini? Sasa kusemekana ati huyo mzee amekufa. It was traumatizing. Hiyo sasa ilinisumbua. Kwa maana huyu jamaa alikufa, alikuwa ametoka kulewa. Na sasa tulikuwa tunaambiwa kanisani, mtu akikufa akiwa mwenye dhambi,
anaenda hell. Sasa nikaanza kuimagine vile huyu mtu ameenda hell, vile anachomeka huko na mtu nilikuwa najua. It was trauma. Yani nikasema oh my God. Yani sasa huyu ameenda. Yani hata siku ile alikuwa anazikwa, tunaona watu akija, sisi hatukwenda, tulikuwa tunachungulia tukiwa mbali. Yani sasa huyu amepotea kabisa, hatutawahi yani ameenda hell. Lakini ule mzee tulikuwa tunajua, tunaambiwa huyu usiku kufa amekufa. Huyu ameenda kwa Mungu, na hata sisi siku moja alikuwa mtu wa kanisa. Sasa unaona? By the way, that thing it really nikiwa mtoto hivyo ilinifanya nishaukie kupenda Mungu. Kama ukipenda Mungu kweli, yani hiyo ishara ya peke yake, kama alisema kama mimi nitaenda mbinguni kukanyesha. It made me to na tukawa very sure mpaka wale watu wanajuanga Samson ako mbinguni. Yeah, unaona sasa. Ile kifo ingine ilinistua sana. Something happened. Hiyo nilikuwa I think I was in class 3. Siku moja Mbonke akaja Meru. Kinolu Stadium. So we went there. Wakati tulienda huko, tukirudi nyumbani tunasikia kuna jiwe ilianguka na ikaangukia mtu, na huyo mtu alikufa. Mtu amekufa? Na ni mtoto wa shule. I didn't knew. The following day kwenda shule, naenda na ngoja my seatmate hakuji. Alikuwa msichana alikuwa anaitwa Irene Kagweria. Na ngoja Irene hakuji. Kwani Irene? Kwani? Unajua sasa hii hatuambiwi sana. Unajua watoto wa class 3 sasa kuna ile mambo hawaambiwi sana. Haituhusu sana. Sasa nashangaa kwani Irene alienda wapi? Sasa ndio mwalimu anakuja anasema, mnajua Irene alikufa. Irene alikufa. Nikatoka nikaenda nyumbani. Hiyo kiti sikutaka hata kukalia tena. Yaani ati huyu alikuwa anakaa hapa. Ati Irene. Hata vitabu zake zilikuwa hapo. Vile tulikuwa unajua tulikuwa tunakalia ile viti ya watu watatu. Unajua vile tulikuwa tunawekwa mchichana, kijana, mchichana. Kijana, mchichana, kijana. Unaona? Ili kwa maana wakati huo anyway, wakati huo ni kama the socializing between girls and the boys ilikuwa very rare. Kwa hivyo sasa ukiweka hapo katikati umekata link ya huyu na umekata link. Sasa hakuna kuongea. Sasa hakuna kuongea. Lakini kitu fani mimi ile klasi nilikuwa nimewekwa. Imagine kama huyo alikuwa anaitwa Kagweria. Mimi tulikuwa tunaongea, yani we used to talk. Not the way ilikuwa kwa I don't know what was na huyo mchichana by the way ni kama alikuwa na inaitangwa kujua, yani kama because hiyo Friday akija shule alikuwa karibu kugongwa na gari tena. You see how death is really scary. Kuepuka hiyo sasa, unaona hiyo Saturday anaenda huko, anaenda anaangukiwa na I remember we went for that burial and it was really bad. That is the thing I can remember in my life. It was really terrible. I could not, yani I really wondered, does it mean now mimi sina my seatmate ameenda, amepotea. Sasa tunaona anazikwa. I remember klasi yote tulipelekwa hiyo masishi. That is the one. Sasa ile masishi niliattend kabisa sasa. Nikiona sasa huyu mtu huyu ni kwenda ameenda, tumekuwa tukikaa naye, ni rafiki, tumekuwa hata karamu tunaombana na akaenda hivyo. So it was very traumatizing. That is not good. That is my one of, hata kama hizo zingine niliziona kama huyo mzee. Sasa unajua tuliona kweli ngondi huyo alikuwa mzee ameenda, lakini sasa wakati mchana alikufa, it was really touching, it was terrible. Ilituacha for a long time. Kama mimi iliniacha na hiyo image ya huyo msichana kwa my memory yangu hata until today. Imagine so many years but still I can remember what happened. That's so yani hiyo ni memory ya kitambo sana. Me I guess the first death nilieva experience. By the way kuna kitu umenikumbusha hiyo ya kukaa shule kwa darasa. Sisi kama tukiwa zilikuwa zinaitwa desk. By the way tulikuwa tunakaa 1 2 3. So sisi normally tulikuwa tunachanganywa. But
whatever scared us the most tukiwa shule ni ile kukalishwa katikati ya msichana. Hii hata uwezi ongea. So wakati mwalimu alikuwa anafanyanga kuinterchange noise makers, ukiwa kama ni noise makers ama wewe ni stubborn in class, kama wewe ni kijana unakuja unaweka katikati ya wasichana. Hata sasa ulikuwa kwa darasa unakaa umenyoroka hivi, hata uwezi geuka hivi uangalie msichana. Hata uangalie uwezi nyoroka. Sasa alafu the worst thing ilikuwa inafanya na kwa so terrible, ukitoka nje break time wenzako wanakucheka. Baba kwa ndio uko na girlfriend. Huyu anakaanga na wasichana. It was very terrible. Ati unasemekana uko na girlfriend. Unakaa na msichana. Wanakuza unakaaje na msichana. So that was kama ni aibu ya kwamba that was very terrible. Sasa mimi tulikuwa tunaogopa. Yani unge make noise in class, unajua the first thing utafanyishwa na mwalimu ni kukalishwa katikati na wasichana. So me about the death yenye nili experience, nakumbuka pia nikiwa mdogo around class 2 3 hivi. Kuna one of the teachers in school alikufa. So normally si wale mwalimu alikuwa akikufa unapata hizi class kuanzia class 3 kurudi nyuma mnaambiwa muende nyumbani. Au wengine walikuwa wanachangishwa pesa wanaenda hiyo mazishi. Sasa sisi tulikuwa tunaambiwa twende nyumbani. So tulikuwa tunakuja tunaambiwa unakumbuka ule mwalimu wa PE, ule mwalimu alikufa, mnaenda nyumbani. Okay, no, to me that haikunitouch sana, but nikifoneza sema nakumbuka at least the first thing nilikumbuka ati mtu amekufa. Juzi iliwanga trend ukisikia kuna mwanafunzi amekufa kwa shule, kwa darasa, hiyo darasa hawakuji shule hiyo siku, wanaenda mazishi kwa kina huyo. So that how it used to happen. But now the death yenye ilikuja ikani touch kabisa, yenye nilifeel kifo ni mbaya ama watu kufa. I was a very good friend to my grandfather. Alikuwanga a very good friend of mine. Alikuja kupass nikiwa class 8. So me by that time nilikuwa in boarding school class 8. Nilikuwa boarding school. So nakumbuka tu nikikuja, it was around 12, nakumbuka sana 12. Mwalimu akakuja akauliza kwa darasa, wapi Bernard? And Bernard unaitwa. Ananiambia sasa you are supposed to go home. Nikauliza nenda nyumbani kufanya nini? Wakanambia hapana, tumeambiwa tu kuna mtu alikuja hapa during that time hizo masiku story na simu hazikuwa sana. Simu zilikuwa za watu. Sidhani kama mtu kulikuwa na simu. It was way back kitambo. So nikaambiwa tu unafaa kwenda nyumbani. So nikachukua bag yangu nini nikaenda nyumbani. So kufika nyumbani nayo, kufika kwetu sasa juu tulikuwa nao by that time tulikuwa tumenunua shamba Bungoma town. Kufika nyumbani hakuna mtu, nikapata majirani tu, nikauliza nimeambiwa nikuje nyumbani na sioni mtu huku. Watu wameenda wapi? Wakanambia sasa wewe uende ushago, uende kwa shosho yako. Kuna mama alisema ukifika watakuitia mtu akuja akupeleke. So from there nikaitiwa mtu wa baiskeli. So cause haikuwa mbali sana. Nikaitwa mtu wa baiskeli akuja akanibeba akanipeleka. Kufika huko ndio nikapata watu ni wengi. Watu wanalia, people used to cry like huko up countries, watu wanalia, the environment hata ungekaa because watu wanalia, and it was very emotional. So it really touched me. Then nikapelekwa kwa nyumba. Sasa mimi ndio nimefika nimechelewa, mimi ndio ka grandson kingine kamekuja sasa. Napelekwa kwa nyumba, napata mwili yake imelalishwa mahali pale. Kambuya amekufa. People were crying, my dad, my mom, everybody was crying, and it was very very emotional, and it really touched me as much as sikuwa naelewa sana, but it really touched me. At some point pia mimi nilijipata nikilia because the environment was, kila mtu alikuwa analia, and that's the first death yenye naweza sema it really touched me. And the second one, after some few years, now my sister to my mom pia alipass. Hiyo nayo naikumbuka vizuri because by that time tulikuwa kwa shamba, we are harvesting mahindi. Na kuna kitu inakuanga attached na relatives, mtu akipass it is usually attached at some point, hata kama ujui hujapewa report, but there's like a feeling, una feel there's something wrong. So when we were doing the harvesting, like everybody was like tired, like kila mtu alikuwa amechoka. Nini mtu, kuna mama anasema ajisikii vizuri, my dad like ama tuache mahindi kuvuna, tutavuna kesho. Then kidogo tukasikia, cause pia hakuwa anakaa mbali na kwetu. Tukasikia watu wanapiga nduru somewhere at some point.
So kidogo kidogo ndio katoto kake kakakuja katuambia mama amekufa, watu wanalia nini. And it was very emotional because now that was a sister to my mom. Those are the closest people wenye najua, wenye naweza feel. My grandfather na a sister to my mom. That was my aunt now. And the way my mom cried, yani ndio ilinieka that fear kabisa ya death. Hizo ndio vitu naweza kumbuka about the death na hizo my experiences. Sijui Masi, we kuna kitu nakumbuka about death in your childhood? I think my reaction, in my mind, nazi separate in two ways. One was a very close, one was my grandmother, and the other was like a friend of a friend. Na yenye nakumbuka mpaka sahi ni that friend of a friend. Walikuwa, it was a young boy. I think nilikuwa maybe class 5 na yeye alikuwa kama class 3 hivi. But walikuwa wanaishi in the same area as a classmate of mine, alikuwa anaitwa Joyce. So walikuwa wanaishi Kiambu, pia Joyce alikuwa anaishi Kiambu. Na watu wa hiyo area walikuwa wanakuja na bus ya Kiambu. So all the kids wa Kiambu Road, wa Kiambu Town wanakuja na that bus. So one morning wakakuja wakasema ati sijui there's this young boy akatuexplainia na tunamjua what happened ati he died over the weekend. Sikuwa nashika venye anasema, so naenda namuuliza ati alifanya nini, alikufaje, aliangukiwa. They were installing a tank. Yeye na babake walikuwa na install a tank. I think walikuwa wanafanya like a family renovation. So hiyo structure yenye ilikuwa inashikilia tank haikushika vizuri, so the boy akaangukiwa na tank akakufa. So naenda nauliza huyo msichana ati alifanya nini. Alafu nakakaa tena lunch time naenda namuuliza tena, jioni namuuliza tena. Then in the evening nakumbuka my dad came with a newspaper, akanionyesha picha hiyo mtoto. Akaniambia si huyu ni mtoto wa shuleni, because ilikuwa imeandikwa sijui maybe whoever amekufa na ni wa hii shule. Namwambia hata nilikuwa nauliza Joyce what happened to that child. Akaniambia aliangukiwa na tank. Now I'm trying to ask my dad, sasa mtu huwa akiangukiwa na tank huwa nasikia aje? Yani nataka ku find out hizo details. How do you die because of a tank? Ilikuwa na maji, ilikuwa I think niliuliza so many questions. Na ninaenda nasoma kwa obituary, alafu nauliza tena nasoma obituary. I think sikushika, I think nilikaa sana before I sink in. Juu hata maybe unaenda unachungulia kwa klasi au unaona hayuko. It was a very, I think ilini traumatize sana juu sikuwa naelewa kabisa what happened. And the other one was my grandmother. The mother to my dad. But ilikuwa a bit detached because we weren't close. So hata nikasikia alifariki, but I can remember she used to get very ill, and sometimes she used to come and live with us for a bit, akienda maybe hospitali. But then nikiangalia like kwa mind yangu venye niliprocess these two deaths, naona zilikuwa very different. I think maybe kwa mind ama kwa the spirit unasikia huyu maybe hatukuwa tunajuana sana but ni relative and I'm supposed to be sad. But huyu mwingine hata maybe ni classmate naonanga tu kwa kipita hivyo. Yeah, that was a little bit close. Yeah, a bit closer. That's how I processed such death. Yeah. Wow. Na just back to you, ningependa kujua labda how kuna hii childhood experience na the way you used to be ukiwa mdogo. At some point how did it nini naweza sema with the nini ili influence aje your life ukiwa mdogo, like experiences? I think maybe I can talk about dreams. Something yenye niliona like with my aunts, with my sisters, with my mother, with like my uncles, ilikuwa unity. I don't think kuna an uncle I haven't met, sidhani kuna an aunt I haven't met. Na wote every year without fail party. Every year without fail a party. So I know all my cousins, I know all my relatives, and iyo kushikana hivyo na wakashikana kabisa, mother with all her sisters and her relatives, father yeye na brother zake wote.
I think your unity imeni encourage sana ku form close bonds with like my sisters, Okay. with my friends, with people I work with. Kuna hiyo na loyalty. Unaona wanashikana kabisa, mtu ako na so many things wanafanya pamoja, I like that and I admire that and I try to emulate that even in like my relationships. Una build your loyalty, una kuwa in touch, mnapendana pamoja, hata mkikasirikiana, mna solve, mnarudiana. I like that very much and I admire it. Talking about dreams, live alone, sasa hii dream like you dreamt of being someone, nini, something like that. Kuna hii dream like you slept, and then there's a dream you had a dream. Then this dream at some point it came to happen, it came to pass, ama ni something ilifanyika ukakuwa like I had a dream something like this and it happened. Is there any dream like that? Sahi hakuna kitu ina come to mind. But me, okay, venye naiangalia nikiona, I usually feel like a lot of like the decisions I make zinakuanga led by like instinct. Okay. So neza sema like maybe nilisikia pushed kufanya kitu, then I did it, then something good happened. I think that's how I've lived most of my life and that's how I believe. That's so encouraging. Yeah. Mwende, kuna ndoto yenye ulilala ukaota. After so many years maybe, after some few days, some few weeks, it came to pass, something like that. Yeah, I can remember, I don't say whether I'm a dreamer or what. I really, I come to realize I started dreaming when I was a child. And I can remember so many dreams, but I'm just going to nitaongea moja ama mbili. I remember one day, I had a dream that I'm passing, nikaona, nikiwa mtoto sana, kitambo, hata sikuwa, I don't think kama hata nilikuwa nimeenda shule. Nikaota, kuna mahali napitia, na hiyo njia ikienda ikiteremka, hiyo kanjia kanapita kako juu ya cliff, kanjia kako hapa, hii ni mteremko, unaona? Sasa hiyo kanjia kako juu ya cliff. Sasa ukiangalia upande huu ni muto, lakini kanjia kako hapo juu. So, and I could see, I saw it, yana as a sound kwa dream, nikiwa nimelala. So, nikafikiria, sababu unajua ukiwa mtoto, by the way, hata ujui mambo ya kudream ni nini, si ndio? So, but something funny, it is stuck in my mind. And I could not forget. Now, one day, you remember my sister I was talking about? So, she got married. And one day, ikawa sasa siku hiyo tulienda pale alikuwa ameolewa, the first day. Ilikuwa ni mahali tunavuka, tunaenda the other side. Aya, tukiwa tunatembea hapo, nikaona, aya, hapa mahali nilikuwa hapa lini. Hey, I had been here sometime, I don't know when. Nikakumbuka, I was there in a dream. Imagine, some things, they are very funny. I couldn't remember, I dreamt this thing when I was a child. Going through this. And it was, wow. You see, I don't know how it was connected that now my sister got married and we end to use that path. You see? And some things in dreams, they are very funny. Sometimes you dream, they stay for a long time, then they come to pass. You wonder, what is all this? Another thing I had dreamt, I think I was crossing a river. And I saw myself crossing a river, and that side, I came to realize, nimekuwa, nikakuta nimeenda mahali na niko na shamba hapo. Sasa, I never took it serious. Until, when I came to Nairobi, I think I was speaking to one of our brothers in the church. Nikamwambia, hey, unajua niliota. Something happened. Mtu mmoja alikuja akanitia ploti mahali. Kuenda, nikaona ile branch. Tukavuka, nikamwambia, hey, this is funny. This dream, this branch, nilikuwa nimeota kitambo. Nikivuka hii branch, na niko, and it happened.
So sometimes kuna dreams we dream even when we are children, and they come to pass later in life. You know, you see them. Yeah, that means some dreams they reflect something. They reflect something. Yeah. Wow. Mimi I guess dream, mimi tunaweza sema mimi dream ishairikaa mara mbili, but there's this, na alafu you talk about a story, na there's a time ulikuwa unaweza ota, nakumbuka mahali kuna time ulikuwa tunaota unakimbizwa, unajaribu kukimbia, like you are not moving but you are using so much energy, you think like umekimbia yako yote, but now someone who's chasing you, unaona tu ndio huyu hapa nyuma, however much you are trying to run, this person is just behind you. So ulikuwa hata unashtuka, unaamka umesweat, unashindwa mbona ni wana nakimbia na mimi nakwanga mbio. So shule mimi nakwanga na mbio sana, lakini mtu alikuwa na then it happens, there's a day nikiwa mdogo, kuna one of the guy a plot next to ours, alikuwa amepanda, alikuwa na mti kubwa ya maembe kubwa kabisa. So tulikuwa tunaendanga huko kwake mapema asubuhi 5, mkienda shule mnapitia hapo kumnokota zile maembe zimeanguka mbio mbio mkienda shule. Sasa alikuwa akikupata na kutoa mbio. So every time ulikuwa unakimbia, just wewe ni mdogo, hauna mbio kama mtu mkubwa. Sasa alikuwa anakimbia na kuwekelea. Sasa hiyo ndio nilikuwa nashangaa, okay, no wonder mimi naotanga nakimbia lakini sina mbio, kumbe sinanga mbio. Then another dream that kuna dream ishainisumbua sana. Sometimes maybe unaota, there's a time ulikuwa unaota uko on a top of a cliff, then you are coming to fall down. So by the time sijui kama ishaiko hapenia, by the time unakuja kufika tu chini, pop, unashtuka unaamuka. So nilikuja kuambia my dad about that dream, and ako like, sasa next time ukiona unaenda kuanguka hivyo, make sure usifike chini. So me I'm like, sasa niko naota nisifike. Nikamuuliza kwa nini, akanambia ukifika chini hivyo anguke chini, poop, utakufa. Hey. And you are asleep. Sasa nilikuwa namuuliza, sasa utajuaje, ndio utajiamsha aje ndio usifike daddy? Akanambia make sure ukikaribia kufika chini hivi amuka. Juu kile ukifika ukigonga tu chini hivi utakufa, mambo yako yanaishia hapo. You dream, na nishaini happening like twice. You dream twice ama thrice in my life, I guess. Umelala, then sometimes that you are just falling from building refu, then unakuja ukienda kufika chini, and most of the time you huamka. Sijui mimi huamka aje, but I usually try. Nikienda kufika chini hivi naamka. I guess sijui kama mai hapenia mtu mwingine that dream, but ishawaini hapenia. Na hiyo I guess hiyo ndio dream yenyewe naweza sema ishaini hapenia mimi nikiwa mdogo. Then kuna I guess mwenda nikuuliza about the hiyo kitambo, kuna some of the products kwa tunatumia kitambo. Kuna product unaweza sema unakumbuka ulikuwa mnatumia product kitambo, na saizi ukiangalia kwa hizi masoko zetu, masupermarket, maduka za siku hizi uwezi pata, labda ni chakula ama a product kama food hivi mlikuwa mnatumia kitambo, hizo enzi za kitambo, na saizi haiko. Unaweza kumbuka ni ilikuwa how much? Yeah, there are many products that with the time unakuta aziko. Kwa maana kama sasa hivi ukiambia mtu mkate ilikuwa shilingi 2, 1 shilling 50 cents mkate. Si kitambo. Mambo, things have really changed very quickly. Yeah, you know, because I can remember mimi nikiwa shule class 1 class 2 tulikuwa tukienda hii mchezo ya nini, hii games, ulikuwa unapewa 105 shillings na utakula hiyo ununue nini. Mua ilikuwa maembe ilikuwa 1 cent. Mpaka I remember kuna one guy, he came, I think he was a Kikuyu, he came around our area home and he started selling mangoes. Sasa alikuwa anasema kengos. No, ni yani maembe ni kengozi moja. Kengozi ni kama kasumuni. Si sumuni hata. Chini ya sumuni. 5 cents. 5 cents, yeah. Kandururu kitu kama kama ndururu, ni ndururu by the way, kengozi ni ndururu.
Yeah, unaona sasa. Yani ukiwa na shilingi 5, we ni tajiri. Ukiwa na shilingi 5. Yani we ni tajiri. Nikuambia kama kuna kitu ilikuwa that time. Things really change. Unaona kitu inaitwa tree top, my friend. Ulikuwa unajifanya mgonjwa ili ununuliwe tree top. Kwa maana ulikuwa ukigonjeka unanunuliwa tree top. Mgonjwa anunuliwe tree top, mgonjwa anunuliwe tree top. Sasa watoto walikuwa wanajifanya wagonjwa. Ndio ununuliwe tree top. Wow. Na sasa hizi si rahisi uione. Si rahisi uione. Wow. Unaona? Alafu kuna kandawa kengine kalikuwa kanaitwa mwamusi. Sijui kalienda wapi. Ilikuwa inawekwa kwa chai, sijui inawekwa wapi, sijui kila kitu. Kalikuwa kana taste somehow like mint or something kitu. Tulikuwa sasa mama alikuwa anakachukua na anaweka kwa chai. Kalikuwa kana smell mzuri ukiwekewa. Unasikia mzuri sana. Sijui kalienda wapi. It was a funny product. Ilikuwa how much hiyo? Ilikuwa kama shilingi 2 ama shilingi 1. It was very cheap. Unaona? Yani life can really change. Na si kuwa ni kitambo sana. You know that time kwa maana tulikuta Moi. And within that na Moi ametoka kwa nini mimi nikiwa unaona? Nikiwa I think from 4 I don't know. Sio Moi ametoka. Sio nilikuwa wapi? Anyway. But you see, si kwa ni mbali sana, but things have come changing. Things have changed. Mambo inabadilika kwa haraka sana. Unaona? Kwa maana ndio unakuta kama kwetu tulikuwa imagine things can change. Kwetu nyumbani ati unaona hii passion. Hii mnauziwa huku, hii tunauziwa huku. Yaani tulikuwa tunaenda kwa shamba tunakuta hiyo mmea ilimea, ikapanda kwa muti, ikajaa kwa kila muti, ikaiva. Zimemwagika ni kama gondoro huku chini. Passion fruits. Yani ilimea ikapanda kwa miti iko inakatakatwa branches. So unakuta ilimea, sijui what is happening. Hata kwa msitu hizo vitu hazimei sahi. Yeah, things have really changed. Sasa ulikuwa unaenda tu unaokota ukitupa sasa unaokota ile imeanguka juzi. Naona sasa. Na mapera. Nguava kila mahali zilikuwa zimejaa. Unaenda ukiendanga. Ndio maana zilikuwa zinamea kwa mto peke yake huko. So that I think hiyo ilikuwa inafanya mambo iwe rahisi. Hata pesa ilikuwa na value I think. Yeah. Ya kwamba ukiwa na shilingi 5 you have money. You have money, yeah. You can purchase several things. Nakumbuka my brother kutoka Meru kuja Kabaha, alikuwa anasoma Kabaha High. Alikuwa anapewa, I think alikuwa anapewa about 50 ama ni 60. 60, sijui ni 100 ama 150 hivi. Imagine, anatoka Meru anakuja shule na still pocket money iko hapo ndani. Yeah. So nice. Yeah. Masi kuna one of the commodities unakumbuka kitambo na paka saizi bado unaikumbuka, maybe haiko saizi ama na unaikumbuka commodity? The reason nakumbuka tulikuanga na note ya 20 bob. Ilikuanga I think bluish in color. And the reason naikumbuka mpaka saini kwa sababu juzi nilienda museum nikaiona imewekwa like one of the thing yenye imedisplayiwa hapo ati vitu za kitambo. Na mimi nilikuta ilikuwa inaitwa pound. Inaitwa pound kwa sababu kuna wakati, do you know why 20 shillings is called pound? Inaitwa pound kwa sababu kuna siku moja 1 pound was equivalent to 20 Kenya shillings. Ndio inaitangwa pound. Unaona that is the name it was given. Niliuliza nikaambiwa ndio ilipewa hiyo jina pound. Ndio mpaka sasa unasikia ndio. Wow. Yeah. Imagine. Hiyo mimi sikuwa najua mambo na pound. Waluya huko unajua kuna ile kushema shema. Nipeko pound bwana, pound. Kitu kama sasa mimi nilikuwa nashinda hii pound ni nini? Sasa hizi ndio nimejua. So unakumbuka vizuri kabisa. Nakumbuka juu nilikuwa natuma gazeti na hiyo note ka 20 bob. Sasa mimi I guess the commodity naweza kumbuka ni unaona hizi ndururu hizi. You know, shilingi moja na ndururu zilikuwa very different. Shilingi moja ilikuwa very big, ilikuwa pesa mingi sana. So sisi kuna mtu aliyai tuchenga tukiwa wadogo tuliaidanganywa.
Because unaona kuna hii karatasi ya sigara inakuanga inakinga silver ndani hivi ina shine. Sasa kuna jamaa alikuwa atuambia ukichukua nururu weke kwa hiyo karatasi ukunje alafu usugue kwa kichwa hivi itakuwa shilingi. We tujaisugua vichwa na hiyo kitu. Itani kwa shilingi. Tujawahi sugua. Unapata watu na ilikuwa ina trend kabisa. So unapata watoto wadogo wamechukua hizi mandururu mingi yamejaza kwa mfuko, alafu sasa amezikunjia kwa hiyo. Sasa ukipitana na watoto wanafanya hivi kwa vichwa. Wanafanya hivi. At the end of the day kumbe si hata hivyo walikuwa wanamaanisha. Wakati unasugua hivyo unapata inajichora kwa hiyo karatasi. So unapata ukitoa hiyo coin, hiyo kitu inajichora hapo. Sasa inakuwa silver. So inafanya na shilingi. Sasa uko nasugua ikuwe itani into a shilling, 1 shilling. Hiyo kitu ijawahi itani mpaka leo. Sasa about commodities zenye naweza kumbuka ni mimi nakumbuka ni mkate na soda. Because it was one of the commodities mkienda shule mafunctions za shule nini hizo michezo, the best thing mngeza baiwa ni hizo vitu mbili. Na soda ilikuwa by my time nikiwa mdogo soda ilikuwa inatoka 12 shillings. Shilingi 12. Na ilikuwa imechorwa hadi 12 shillings pale kwa kipekee juu. 12 ikatani ikakuja ikakuwa 16 shillings soda. It was very cheap by that time, very cheap. Sasa nakumbuka mlikuwa mkienda michezo ukikuwa na pesa. Sasa nakumbuka there's a time niliiba shilingi 200 ya my mom, a note 200 very brand new. Ilikuwa mpya kabisa. So nikaona nikificha kwa nyumba watatafuta waipate. Nikaikunja nikaenda pale nje nikapata kimawe nikainua mawe nikaweka chini ya ndio asubuhi nikitoka ndachukua tu nikiendanga. Tulikuwa tunaenda michezo the following day. Asubuhi kwenda kufungua mawe imekulwa na mchwa. Imekatwa pieces hata uwezi okota. Imekulwa na mchwa. I guess I used to be very stubborn na at some point it came to influence my life right now wakati nilikuwa mdogo. Na cause nilikuwa very mchap nikiwa mdogo, very chap like nilikuwa mkora kuanzia mtoto mdogo. Na at some point it came to influence my life in a way because nililearn kufanya vitu chap like nafanya if it doesn't work I do this, if it doesn't work I do this, if it doesn't work I do this. Na it has taught me so very much because me coming to Nairobi imekuwa like Nairobi itaki mtu umelalia sana masikio. Like ukisikia kitu kingine chap ukisikia kitu kingine chap. That is how mimi at some point my childhood hiyo kukua sharp hivi na huku it will influence at some point. Mwenda huwezi juu kama kuna childhood experience yenye imekuja kuinfluence maisha yako career wise and something like that. Yeah, so many. My childhood experience has really molded my who I am and what I'm doing. You see, because one thing through the experiences that I came across, my mom taking us to the church, my sister anatuosha ni lazima tuende kanisa, ika influence maisha yangu sana. I remember there is a time kulikuwa na upotofu sana vijana wakati in class 5, 6, 7 wengine wakaanza kufanya mambo kukunywa pombe na nini, but me I was among them, but I refused. I've never tasted anything by the name alcohol. I've never even like this. And I so life is about what you decide. It's a decision. What you decide today you can be. And decided I want to do those things. And I was among them. They were just there, but I couldn't go to them doing those things. But I have never... Cigarette. I have never taken a cigarette. You know, a cigarette from... Unless the imitation that we used to do when we were children. We do a paper like this, then you assume you are doing, yeah. But for a cigarette bought in a shop, me, I have never. Why? Because of the things, especially that old man, consumption, it really influenced my life to know there is life after death. And when somebody dies, he goes somewhere, she goes somewhere, somebody goes somewhere. So I kept that in my mind. And when what we are being taught in Sunday school, as it influenced me until when that another man died, I felt no,
amepotea, unaona, kwa vile hakuwa anampenda Mungu, alikuwa analewa na nini na nini na nini. And also the childhood experience really influenced me to do even what I'm doing, the work that I'm doing. I'm very passionate, and because nilikuwa nikiona mambo ikifanywa, watu kupenda watu wengine na nini, so me mostly I feel I can do community work a lot. Yeah, even what I trained for, I do it, but mostly I like associating with the people and doing things, you know. Yeah, influencing people's life, changing them, yeah, and inspiring people to change their life. And you know, it's not a, you know, people, they look a lot of negatives, especially when we come to marriage. People, they see always negative. It is because of how they were brought. Sometimes those things, they come to haunt our lives later in adulthood, you know. But for me, I can say my childhood experiences have really influenced me positively in my life. Yeah, because sikuona a lot of, yani the way tulilelewa na nini na mambo mingi, hakuna kukua na mandrama mingi, you know. So ikawa, na hata saa sipendi drama. I sipendi. Yeah. Thank you very much. Now as we close, labda ningependa tu kuwa na a last question ya closing. Masi, ningeanza na wewe. Do you think right now you are living your dream? Yes, I think I am. And I think I'll echo what Marete has said. Iyo the foundation yenye nili grow up nayo ilikuwa very church oriented and very hakukuwa na ku give up, hapana. Okay. Na ku quit, no quitting. So unajieka in a position where you don't give up on your dreams. You don't, ukishindwa unaamka una try something else. Ukishindwa unaamka, you try as much as possible. No, there's a way you can live an undisciplined life. Like vitu zinakupeleka. Yeah. No, I don't think nimepelekwa sana. Unasimama hapo na saa zingine it gets in trouble juu unakaa kichwa ngumu kwa sababu una stand hapo na haubanduki. It gets you in a lot of trouble, but it also helps you because wewe personally ndio unajijua. That's very nice. I'll come back to you for a parting shot. Okay. As you tell our viewers your last words as we finish up. Okay. Mwenda, do you think you are living your dreams right now? I'm living my dreams because one thing, I can feel that satisfaction in what I'm doing in my life, family life. I can look back and say my childhood experience hazijanipeleka mbaya, and what was building up in my childhood and what I can see it has done something. So I can say I'm living my dreams. Yeah, what I wanted to be, what I could have liked to be, I'm doing it right now. Yeah. So, and I see more better days, especially to inspire people. You know, people, they are really quitting. Yeah, especially when it comes to marriages. People, they are really quitting. Don't quit. If you struggle, if to get a good education, to pass exam, you must work hard. To get money, you must work hard. You know, to get everything, you must work hard. To have a house, you must work hard. But you see, when it comes to relationship, may it be family, marriage, or whatever, brother to brother relationship, sister to sister relationship, brother to brother relationship, even that one we have to work. Yeah. Sasa unakuta watu kila wakati ni kugombana na nini ni kama hata ng'ombe. I came to realize hata kuku za siku hizi asipiganangi sana. Umerealize hiyo kitu? By the way, umerealize hiyo kitu? Kuku za siku hizi asipiganangi sana, by the way. But you know, you find human beings, the Bible says, yani kutemu mwanadamu ni, but it is only our mindset. It is what you want to be. And most people, they are being influenced, yani kuna ile trauma ya ile maisha waliona wakiwa, but you have to better yourself every day. Ni lazima uwe mtu wa kujiimprove. Huwezi kukaa mahali pamoja tu unakuwa wilibaro. Ile mambo uliona katika utotoni ingali inakusukuma, and the sukumo na ile mambo ilikuwa positive, ile ilikuwa negative, achana naye. You see? Yeah, that is what it is. Wow. Thank you very much. Because okay, there's someone who is watching us right now.
na maybe you're trying to do something and things are not working, maybe you're giving up, as they're telling you, like you have to push and push and push, and one day it will pay. Nothing comes on a silver plate. Na mimi naweza sema tu kuna vitu tatu for you to succeed in life. Number 1, work hard. Number 2, work hard. Number 3, work hard. That is the only thing. Nothing comes on a silver plate. You have to push yourself to your limit. Na hata Kipchoge alituambia no man is limited, si ndio? No man is limited. It might take time, but one day your effort will pay. So Mercy, your parting shot tukimalizia. I think I'll just I think I'll just support what you're saying about not giving up on your dream. Sometimes unakaa so many years in the same spot mpaka unajidharau. And that shouldn't be the case. Ukisikia unakuwa stuck for so long, ask for help. Watu hawajakataa kukusaidia. Hata kama ni mmoja, wawili, watatu, ask for help. Try and move yourself in the direction of your dreams. Utakuta ukiwa kwa njia, kuna watu watakuja kukusaidia on the way. Yeah. Exactly. Thank you very much, and just to tell our viewers, subscribe to our YouTube channel for more and more videos, for more and more educations, for more and more information. Ukitaka kujua vitu mingi, whether it's business wise, life wise, encouragement, kuna watu wanaweza kuadvise kama marriage and everything, so many things. Tune into our channel inaitwa Eastern Gate TV. Tune in. Until next time, bye bye.